The 5th President of Kenya, EGH Dr. Samoei Arap Ruto, is arguably one of the smartest men in this age. Now, Daktari has elevated from a chicken seller all the way to presidency. That's why he earned his name, Hustler. He has a couple of titles, the Kingmaker, the Master Planner, and he has earned these titles by making former President Uhuru Kenyatta and former Prime Minister Raila Odinga some of the biggest names in Kenya. And apart from that, he has also never lost an elective position post. Now, in his speeches, he is a very good orator. Thus, he has very good and hilarious moments. Let's take a look at those moments. Some of his speeches are in Swahili, which is the national language of the Kenyan people, as well as the lingua franca of East Africa. And it's also a proposed African official language. For those who do not understand Kiswahili, worry no more. I will be here to take care of that. Hawa wengine hawajui candidate yao ni nani, hawajui chama yao ni nani, bado wanamangamanga wanacheza karata ya pata potea. Mara wanasema ni ule mganga ambaye tunasikia amebaki na risasi moja, sijui ni ya kupiga risasi ya kupiga nani. Ama ni chama ule mwingine wa katikati ajulikane anaenda pande hii ama anaenda pande ile. Ama ni yule mwingine tunasikia alipigwa na bibi juzi. Hawajui sasa ni gani kwa hii group. Na sasa mimi nakuuliza wewe, hata mimi nashangaa hii dunia iko na maneno. Unajua hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. So unanyamaza unasema bora watu wengi hawajaniona wacha ninyamaze. So in this first part, he is talking about how their competitors are not organized. He analyzes all of them, but one that comes in as funny is our current speaker, Moses Wetangula, who happens to have been beaten by his wife. And our president's favorite advice is that if your wife beats you, do not report to the police station, as long as the people have not seen you. Please, stay indoors. Our president's advice coming through to you. Kuna chakula na nguo, unambalisha vizuri. Ukienda mahali, ukipata nguo mzuri, unanunua, unamletea mama. Sema hiyo. Ndio usishinde ukiangalia marinda ya mama wengine huko. Ukiona marinda mzuri, unamnunulia mke wako. Sawa? As you know, the Jubilee administration, because of minding everybody's business and making sure that we are all equal. If you are not informed, I want to inform you that the government of Kenya now pays for maternity issues. In this second part, our president is advising a husband and a wife on their wedding that the husband should buy the wife beautiful dresses in order to avoid staring at other women. And that goes to all husbands. Buy your wives nice dresses so you can stop looking at other wives' dresses. Anyway, in the Jubilee government, they also gave free maternity. You should give back. We have free maternity. Yeye amekuwa siasa miaka 30. Mjumbe, waziri mkuu. Sasa jameni, unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. There's a wonder of a difference. There's a wonder of a difference. Ama namna gani? Kuna tofauti mkubwa my friends. Wachana na hiyo. Wawache kuniongelea ati nimefanya harambee hapa ya kanisa, ati nimefanya harambee. Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Nikafundishwa kwa Sunday school, wewe ukitoa utabarikiwa. Na utapata ile imewekwa pressed down, shaken, overflowing. Hiyo ni Biblia, mimi sijaandika Biblia. Sijui kama tunaelewana. Sasa mimi nasikia wameenda kujaza maneno, hata juzi nilisoma kwa gazeti. Ati Ruto anaenda, anatembea, anabeba pesa kwa gunia. Mimi nauliza, kwani ile nyumba yeye amejenga ya 1 billion, kama hiyo 1 billion ingeweka kwa gunia haingejaa?
Haingejai. Na mumeona nyumba yangu hapa, mumeona nyumba yangu si ni nyumba tu ya kawaida ya watu mtu ya kuhustle dunia hii. At this point, the opposition was accusing the current president for giving a lot of donations. And in his defense, he says that blessings are worth it and they come with giving. And he was taught that in his Sunday school. He says that everything that he's doing it by the Bible, which he never wrote. It was written by people he never even met. When we arrived there, we went to the office, inside the office where a long time we used to go and see Nyayo inside. And again, we went to see Kibaki when he was there. So when we entered inside, the president told me, my friend, please pray first. Let us pray. So I prayed. And then we had a chat, and then we came outside. So, and then another aide of ours, I don't want to mention his name because he has applied for a job. It might be used against him. So we came outside there when we were having a chat. So this gentleman told us, now you guys, supposing somebody shows up here and says, sorry gentlemen, there was a small mistake. You are not supposed to be the ones who are supposed to be. Anyway, that's a story for another day. Yeah, he is giving a speech of how it all went down in 2013 after they won the general elections. And help us take Kenya to the next place. That's hilarious. These people though. Kirongo za singine anakasirika na mimi kwa sababu zamani nilikuwa mti yake ya mkono. Sasa anakasirika na mimi sasa, anaona huyu ambaye alikuwa mti yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka. Lakini unajua my friend, ni kujipanga, na nilikwambia, I told you, mimi sikatai nilikuwa mti yako ya mkono, lakini sasa unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu ama namna gani jameni? Nilikwambia hii siasa peleka namna hii polepole, usifanye sana namna ile, itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo polepole. I know what I'm doing my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata ala? My friend, tuendelee namna hiyo. Na tumesoma kutoka historia. Hata Nyayo alikaa nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki, sasa yeye hako msituni. As he was venturing into politics in the early 90s, he used to work under Cyrus Jirongo. Now, Cyrus Jirongo was wondering how a person as him, who used to work for him as the second in his command, would get to where he is. And by the way, there was a time Ruto bailed Jirongo when he was almost facing jail. Jirongo failed to pay a loan of 20 million Kenyan shillings, and he owed it to a businessman called Brian Yongo. We had decided with the president that because God, really has done this for our country. We've had peaceful elections, and God has been gracious
to us as a nation. And we must give him all the glory. We said we are going to kneel down so that we are prayed for. But we didn't know how to tell now all these people. And the most difficult person was the Chief of Defense Forces. We didn't know now, how do we tell this man we are going to kneel down? So the president told me, just leave it. We just tell the pastor to come and announce. So when that time arrived and we were supposed to kneel down, I saw the eyes of the Chief of Defense Forces. And he was not amused. And he told me, because we were running there is no way the commander-in-chief is going to kneel down. The soldiers are standing there. Well, a few years ago, when I was in third year at the University of Nairobi, it's no longer a few years, I think quite some time ago. There was a friend of mine called Ngetich. And when he noticed that I had political tendencies, and being a member of the Christian Union, he rebuked me and said, my friend, you are not going that direction. But you know, God works in ways that men cannot comprehend. This morning here, when I was seated here, when the chairman announced that Jacoyo Midio was going to read Jacoyo Midio was going to read the scriptures, I thought it was a mistake. But not until the president pointed to me that Baba Yao was actually in the choir. Then I said, it's all right. What he has a way of making everything look hilarious, including chat jokes. Mimi nimehudhuria misa nyingi mahali umetuambia neno la Mungu. Jana tulikuwa na wewe kule Kisumu. Nimekuja mpaka Karuri nyumbani mahali umezaliwa. Na mahali kwingine kwingi. Wakati utarudi kule Vatican, nataka utafute jinsi yule mtu ambaye amekuja mara nyingi kanisani anaweza kukubaliwa kukula sakramenti hii, kwa sababu For those who do not understand Swahili, he is telling his father to appeal to the Pope that when he visits Vatican, to allow the people who visit the church more often to be allowed to take the sacrament. Of course, he is not serious. He is just making an inside joke. Najua mimi nimekusikiza umeongea, umejaribu kuintroduce your dear wife, lakini mimi naona bado ukale iko mingi.
kwa sababu wewe umesema huyu ni mama. Sasa hatujui ni mama mzazi alafu so na unajua shida ya watu ya kona hii, sisi wote hatutaki kusema sana, unataka kuwa hapo hapo muungwana huyu mara saa zingine. Lakini sasa Bishop, imefika wakati ungesema this is my dear wife. Ama namna gani? Nasema this is my dear wife. Hata ukisema sweetheart hakuna shida. Sasa unajua sasa hii modesty ya wakale hii upunguze kidogo. Atasikia mzuri. Kwanza hiyo ulikuwa unasema ati akifika nyumbani lazima umintroduce nje asikuletee tabu nyumbani. Kama ungesema this is my sweetheart, mambo ingekuwa mzuri hata zaidi. Mama is English for mother. So when introducing your wife, do not introduce her as mama. You need to differentiate between your mother and your wife. Introduce her as your dear wife or your sweetheart. Advice from our president. Na sisi wote ni marafiki. Na unajua mimi na wewe na Tinga 2007 tulikuwa pamoja kwa ODM. Si namna hiyo? Sisi wote tulikuwa ODM. Alafu tukakubaliana kwa hiyo ODM twende uchaguzi, Raila akuwe president, Musalia akuwe vice president, mimi nikuwe prime minister. Tukakubaliana, tukaenda kwa uchaguzi. Sasa kufika huko kwa uchaguzi mambo ikakuwa sivyo. Tukakosa kiti ya president, tukakosa kiti ya vice president, ile ilipatikana ni ya prime minister. Sasa hiyo ilipatikana ya prime minister ambaye ilikuwa yangu. Namna hiyo. Si lazima tuseme ukweli jameni. Sasa hiyo ya prime minister ambaye ilikuwa yangu, sasa hawa ndugu zangu wakubwa wawili wakagawana. Ule Raila akakuwa prime minister, Musalia akakuwa deputy prime minister. Mimi nikazama. Sasa mbali na kuzama, sasa mimi nikapelekwa Hague kwa maneno hiyo tu ya uchaguzi. Tunaelewana? Sasa mimi kupelekwa hata huko Hague kushtakiwa. Sasa Omwami Musalia na ule mtu yangu Raila Odinga hata kunitembelea huko Hague kuniambia pole hawakukuja. Karibu. Ama namna gani? Sasa na unajua Mungu naye alali. Nikaomba Mungu akanisaidia, akanipitisha kona hivi mpaka nikatoka huko. Maneno ikaenda vile mnajua. Sasa maneno ndio hii. Sasa mimi kwa mpango ya Mungu niko mbele ya Musalia kidogo na niko mbele ya Raila kidogo. Munisaidie. Muniombee hawa ndugu zangu wawili. Kwamba kwa sababu Ruto aliwaachia ile ya prime minister mkagawana. Sasa kwa sababu mimi nimekaribia, si mbali, imebaki tu watu wamoja nifike. Hawa ndugu zangu wawili wakinisaidia iko makosa? Iko makosa kweli? Sasa Musalia tafadhali my friend. Unajua saa zingine ni mzuri tukue wangwana. Na naomba kwa unyenyekevu, sisemi kwa lazima. Lakini mzuri niseme ama ni namna gani? Heri niseme msiniambie siku nyingine mbona ulikuwa na maneno na haukusema. Mimi nauliza nyinyi, mnaona hapo iko makosa kweli? Kwa sababu ile mimi niliwasaidia. Ule akakuwa prime minister, ule mwingine akakuwa deputy. Saa hii mimi ndio nimekaribia. Sasa wakiniunga mkono iko makosa?
Sasa iko haja gani ya kusungukana tena? Simu nisaidie tu nifike haraka hivi, alafu maneno mambo ndio hiyo. Tunakubaliana jameni? Na waomba jameni, kwa unyenyekevu mniombee hawa ndugu zangu. Ni ndugu zangu wakubwa, lakini unajua kwa heshima si ni kuomba. Biblia inasema Mathayo 7 mstari ya 7. Ukiomba unapewa. Ukibisha mlango na ukitafuta. Naomba vile ya Biblia Mathayo 7 mstari ya 7. In this exact video, he talks about how in 2007 he was to become the prime minister. Nevertheless, he was shortchanged. Now, the prime minister's seat that was reserved for him, his two brothers took it. That is Musalia Mudavadi and Raila Amolo Odinga. And then, after he was taken to Hague, his brothers never even visited him during the situation to even say sorry. But God does not sleep. Now he's ahead of his two brothers, and according to Matthew 7:7, he was asking them to help him to get to the top seat. This is exactly during the election that was to be held next. Uweze kuja kuwaambia ati uko na plani ya kuzunguka jikoni hapa ambayo haiwezi kuunda serikali ya mtu yeyote, ati watu wakufuate. Wanakufuata kwani wewe ni mrembo? Asalala. You cannot tell people to follow you around. Around the kitchen trying to make the government that will not materialize. Are you a woman? No, you're not. Pia hata waandishi wa habari wawachane na hadithi gushi na wachane na fake news. Si namna hiyo? Waandike mambo ya ukweli. Mimi ndio deputy president wa taifa la Kenya. Jana nilikuwa na vice president wa nchi ingine. So waandike ukweli, wawache hii porojo kidogo kidogo hii. Lakini nimeambiwa na hawa watu wa magazeti ati sio makosa yao. Ati ili gazeti iuze lazima uweke jina ya Ruto hapo headline ndio gazeti iuze. Sasa mimi nauliza nyinyi my friends, kama hiyo ndio maneno kwamba ati ili gazeti iuze lazima muweke headline jina ya Ruto, hiyo ni sawa, basi tukubaliane. Lakini pia niwaulize, kama hiyo ndio story, sasa inaonekana mimi na nyinyi tunasaidiana kuuza gazeti. Lakini sasa siku ile dividends ikifika, tafadhali msinisahau. Tugawane kwa sababu sasa inaonekana hii gazeti lazima tuuze pamoja. In this specific video, our president is asking the journalists to write the truth. However, he has also been told that for the newspaper to actually sell, that the name Ruto has to be in the headline. But if that's the case, then when the dividends come, why do they put him out of that story? Nimesalimiana na jamaa mwingine hapo, amenishika mkono. Karibu ikue kama ile ya Mutua. Asa unajua ule jamaa mwingine mulisikia alilalamika juzi. Ati nilimsalimia. Ati nilimfanya nini? Sasa kama angesalimiana na huyu jamaa amemsukuma pote hapa. Ati nilimsalimia tu nikamwangalia, ati akaenda kunistaki kwa polisi. Sijui kama tunaelewana. Ati nimemsalimia tu hivi. Ati huyu mtu ameenda akakimbia kunistaki kwa polisi. Kama angesalimiana na ule mtu amekuwa akikoroka boat hapa, si angekimbia Hague? There was a time that the current Alfred Mutua went to report to the police that his life was in danger after having a handshake with Ruto. The deputy president, all he's saying, gave Ruto a firm handshake, adding that if the handshake was interpreted as being threatening, then the governor may not be in a position to withstand a handshake from someone from the Western region. Now, if he had greeted someone from the Western region, then would he have rushed to Hague to do the same report? Mimi nataka muendelee na maombi.
na hata ndugu yetu Kalonzo mumuombee, kwa sababu mara ya mwisho nilikuta yeye ati ameketi kwa lami Nairobi, ameambiwa na mwingine tuendeni tuketi kwa lami. Ule Kalonzo ambaye alikuwa vice president siku hizi anaketi kwa lami. Mumuombee jameni, kwa sababu sasa hii maandamano amepelekwa. Here he is asking the residents to actually pray for Kalonzo Musyoka, who happened to be their kingpin. He says he is now sitting on tarmac in Nairobi during demonstrations, something that the former deputy president should not have been doing. I saw the youngest member of parliament here from Igembe Central, Mr. John Paul, and I saw the most senior, Professor Ongeri Singh. And although very positive comments have been said about the choir, when I was having a chat with the president, he told me, from the singing of these people, it is obvious that their talents lie elsewhere. But following in the words of Mother Teresa that were ably read to us by our preacher, I want to tell them, sing anyway. Dear people, this is the choir he is referring to. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Some of the media houses are believed to have picked signs. Citizen, for example, has believed to be supporting Raila Odinga. Here he is making fun of a media house. Now, all the same, he has promised that no media house will be discriminated for taking sides during the campaign. I will be making a statement on my inauguration. Just be patient kidogo. Sawa bwana Njenga. Asante. One last one. Where are my good friends from Citizen? No, it was no, it's okay. Congratulations on your win, Mr. President. Thank you. My name is Brenda Wanga from Citizen TV. I know you have said you will give a comprehensive statement a little bit later on what you intend to do in your first 100 days. You've said that in your manifesto before, but I know most of us are quite concerned and would like to know what your plans are in regards to fighting graft. That has been quite a big issue during this campaign. Thank you. I think it's a fair question. And how is my good friend Leto, by the way? And say hello to Chemutai Goin. That is all we had for today. I believe you have been entertained to the maximum. Please, please, please leave a like, leave a comment, leave a share, and subscribe for more. Adios, muchachos. See you.